This is the branch of science that deals with the collection analysis and interpretation of data. এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোন জিনিস বোঝা যায়নি কার সেটা আমার জানা আছে। দিস ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য কালেকশন অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ ডেটা। আমাদের কেন শেখার প্রয়োজন পড়েছে এটা? ওয়াই ডু উই নিড টু লার্ন দিস? আমরা তো ডাক্তারি পড়তে এসেছিলাম, হঠাৎ করে আমরা এই ডেটা নিয়ে কাজ করতে দরকার পড়েছে কেন? সে উই মেক আ ক্লেম দ্যাট আ মেডিসিন we are making a claim that a medicine is X% effective. From where are we getting this number X? We cannot just pull it out of thin air, right? We need to back it up with data, and for that we need to know how to analyze this. So that is why we need to learn statistics. Understood? First part complete. So if this is what we are dealing with, let's classify this first. What are the different types of data? Qualitative, আচ্ছা, আমরা যদি কাউকে জিজ্ঞেস করি, if you go out and ask someone what is their height, will they say ABCD or something like that? এখানে someone is talking about a quality and here someone is talking about a quantity. Difference-টা কি? If I go out and ask someone what is their height, will they say ABCD or something like that? I don't think so. What will they say? A number. If I stack a person above another person, what will their combined heights be? Height of one person plus the height of the other person. So the type of data which yields a number and we can do mathematical operations on these things are called quantitative data. And the type of data which doesn't yield a number is called qualitative data. Correct? So data to আমরা পেয়ে গেলাম. Now we have data with us. We know how to classify it. Yes, এর মধ্যে আরো দুটো ক্লাসিফিকেশন হয় ঠিকই. We are coming to that later. এর মধ্যে ক্লাসিফিকেশন হয়। আচ্ছা, is the board visible? Hopefully yes. তো কোয়ালিটেটিভে দুখানা ক্লাসিফিকেশন কি কি হয়? Ordinal, another is nominal. What is the difference? There is a sense of ordering here. There is no sense of ordering here. For example, see, I go out there to a village and ask the people about their educational qualifications. What will they give you? Say some people will say they are illiterate. A people will say, B number of people will say they have passed class 10. C number of people will say they have passed class 12 and so on. Say, so this is how we get the data, right? এরকম ভাবে ডেটাটা আমরা খুব পেলাম।
What are we getting here? Some categories, and inside that there are some frequencies, correct? So that is why qualitative data is also called categorical data. Now coming back to the example, আমার হঠাৎ মনে হলো যে ক্লাস 12টাকে আমি এখানে লিখি আর ক্লাস 10টাকে এখানে লিখি। Will this data make any sense? Because there is an inherent sense of ordering out here. This type of data is called ordinal data. Suppose we go out there and ask people what the religions are. Say there are A people who are from the religion X, B people from the religion Y, and Z people from the religion Z, C people from the religion Z. Now I want to mess it up. Let's write Z over here and Y over here. This is still the same data because there is no sense of ordering out here, right? We cannot prefer one above the other. In that case, we are going to call it a nominal data. Understood? Why do we have to learn this? For the next step. But first, let's learn this. Quantitative data, দু রকম example, দুটো কি হয়? একটা হয় discrete, একটা হলো continuous. What is the difference out here? Say, I go out to someone and ask how many people are there in his family. Will he say 4.2? He will not say 4.2. He will either say 4 or either say 5. Correct? So the data which can take only a specified number of values is called discrete. And the data which can take any values is called continuous. বুঝতে পারা যাচ্ছে? যে ডেটা যে কোনো ভ্যালু নিতে পারে তাকে কন্টিনিউয়াস বলা হয়, যে ডেটা শুধু স্পেসিফাইড কয়টা ভ্যালু নিতে পারে তাকে আমরা ডিসক্রিট ডেটা বলি। Now we have learned how to classify data. Now what to do with the data part? এই আস্তে এদিকে এবার ডেটাতে আমরা করবোটা কি? What will we do with it? We can present it as a table. We can tabulate the data. We can present the data as a table, right? Say আমি একটা গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের মানে কে কতটা পাস করে, মানে কে কতটা এডুকেটেড। প্রথম জন বললো সে ক্লাস 10 পাস, তারপরের জন বললো সে ইলিটারেট, তারপরের জন বললো যে আবার সে ক্লাস 10 পাস, তারপরের জন বললো ক্লাস 10 পাস, আবার বললো ক্লাস 12 পাস, একজন বললো গ্রাজুয়েশন, আবার একজন বললো ইলিটারেট, অ্যান্ড সো অন। এরকম একটা ডেটা নিয়ে তো আমরা কিছু করতে পারবো না। আমরা কি করতে পারি? লেটস ক্লাসিফাই দেম। What did we do out here? We made a frequency distribution. What is a frequency distribution? What is the total number of people out here? That is the total frequency. What are we doing? We are distributing the frequencies among the different categories. This is called a frequency distribution. ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনটাকে এবার আমি প্রেজেন্ট করছি কিরকম হবে, একটা টেবিলের ফর্মে, সেই জন্য এটাকে বলে ট্যাবুলেশন। তো হোয়াট ক্যান উই ডু? উই ক্যান ট্যাবুলেট দ্য ডেটা, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। এবার ট্যাবুলেশন তো হলো, কোয়ালিটেটিভ ডেটা বা ক্যাটাগরিক্যাল ডেটা, আর ট্যাবুলেশন তো আমরা করতে পারলাম। কোয়ান্টিটেটিভ ডেটায় আসা যাক। আমরা একটা ওয়েইং মেশিন নিয়ে এলাম, র্যান্ডম ওয়েইং মেশিন যেটা আছে আমাদের কাছে, নিয়ে এসে একটা মানুষকে দাঁড় করালাম তার উপর। কোনোদিনও এই ওয়েটটা আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবো? এরকম অ্যাকুরেসি আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবো কোনোদিনও নর্মাল ওয়েইং মেশিনে? সম্ভব? বারো একটা বাড়িয়ে দিই, আমাদের নর্মাল ওয়েইং মেশিন এটা সম্ভব?
তো ইন রিয়ালিটি উই অলওয়েজ গেট, যখনই কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা আসবে তখনই আমরা ডিসক্রিট ডেটাই পাবো। আন্ডারস্টুড? ইন রিয়ালিটি কোনো কন্টিনিউয়াস ডেটা এক্সিস্ট করে না বা আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি না। হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ উই ক্যান ইন্টারচেঞ্জ দিস থিংস। We can get a discrete data and represent it as a continuous data. Let me give you an example. আমি গিয়ে একটা ক্লাসে 5 জন রয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তাদের হাইট কত করে। লিখছি হাইট গুলো। ঠিক, এটাকে যদি আমরা এরকম ভাবে প্রেজেন্ট করি, ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন হলো, বাট দ্য প্রবলেম ইজ এখানে আমরা একটা পয়েন্টের জন্যই ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি। এই জাতীয় ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনকে বলা হয় আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন। যারা ক্লিনিক্যাল পোস্টিং করেছিল তারা জানে যে যখন পিভট টেবিল বানানো হয় তারপরে গ্রুপ আর আনগ্রুপ বলে একটা অপশন থাকে। ঠিক, তাহলে এটাই যদি আনগ্রুপড হয় তাহলে গ্রুপটা কিরকম দেখতে হবে? এখানে হোয়াট ডিড উই ডু আউট হিয়ার? আমরা এখানে দুজনকে পেয়েছি, এই দুজন কত হাইট এই দুজনের এক্স্যাক্ট আমরা জানি না, কারেক্ট? ইট ক্যান রেঞ্জ এনিওয়ার বিটুইন 165 to 170, কারেক্ট? এখানে এই দুজনের হাইট ক্যান বি 161.723. উই হ্যাভ টু মেক আর ক্যালকুলেশনস ইন দিস অর্ডার, ওকে? মানে উই হ্যাভ টু টেক দিস ইনটু কনসিডারেশন। কিন্তু এইখানে we have a point to point, like 1-to-1 resemblance. Like we know that there are two people who have the height 167, one person who has the height 170. তো এটাই হলো ডিফারেন্স গ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন আর আনগ্রুপ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য। So from here we can conclude that for discrete type of data, if you have to represent the data discrete in a discrete way, we are going to do this ungrouped frequency distribution. And for a continuous type of data, we are going to use this group frequency distribution. Understandable? বোঝা গেছে? একই ডেটা কিন্তু ডেটাটা কিন্তু ভ্যারি করছে না, জাস্ট আমি রিপ্রেজেন্ট করেছি আলাদা রকম ভাবে। এখানে দিস ইজ ট্রিটেড অ্যাজ আ ডিসক্রিট ডেটা টাইপ। The same thing converts here into a continuous data. বোঝা গেছে? গেলেই ভালো। কেন করানো হলো এটা? এই ক্লাসিফিকেশন গুলো করে আমাদের লাভটা কি হচ্ছে, নেক্সট স্টেপে কি লাভ হবে? Not always is a table relevant. We might want to visualize it. So what are we going to do? We can draw a diagram out of it. And what are the commonmost diagrams we have? A pie chart looks like this. Blah, blah, blah. A bar diagram looks like this.
and the histogram looks like this. তো একরকম ডায়াগ্রামই তো কাজটা চলে যেত, তিনটে ডায়াগ্রামের দরকার কেন পড়লো? Why did we need these three diagrams? Say we have an example, for an example we have a data which is nominal in nature. আমাদের নমিনাল ডেটা আছে, একটা নমিনাল ডেটার এক্সাম্পল রয়েছে, সে রিলিজন, এক্স রিলিজন, ওয়াই রিলিজন, জেড রিলিজন। এখানে there is no sense of ordering, কোনো অর্ডারিং এর সেন্স নেই। তো এখানে what are we going to use? পাই চার্ট। মানে পাই চার্টের মধ্যে কোনটা ফার্স্ট কোনটা লাস্ট আমরা বলতে পারি না, we are just interested in the categories, that's it. So for nominal data we are going to use pie chart. Say we have ordinal data where we can order things. In that case, bar diagram, because here there is a sense of ordering in the diagram also. And say we have continuous data like, and so on. In that, for that case we are going to use histogram. Understood? যেখানে সেন্স অফ অর্ডারিং আসছে সেখানে আমরা বার ডায়াগ্রাম ইউজ করব, যেখানে কন্টিনিউয়াস স্কেলটা লাগবে সেখানে আমরা হিস্টোগ্রাম ইউজ করব, আর যেখানে কোনো সেন্স অফ অর্ডারিং নেই, জাস্ট দ্য ক্যাটাগরিজ অ্যান্ড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ইনসাইড, সেখানে আমরা পাই চার্ট ইউজ করব। Understood? You better be. আচ্ছা, এখানে কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলো না যদি ডিসক্রিট ডেটা হয় তাহলে আমরা কি করব? কন্টিনিউয়াসের বললাম, অর্ডিনালের বললাম, নমিনালের বললাম, ডিসক্রিট ডেটা বললাম না, কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলো না। অদ্ভুত ব্যাপার। ডিসক্রিট ডেটাতে একটা সেন্স অফ অর্ডারিং আছে। ফ্যামিলি সাইজে একজন বললো আমার ফ্যামিলিতে আরেকজনই আছে, একজনই আছে, আমি একাই আছি। একজন বললো আমার ফ্যামিলিতে দুজন আছে, একজন বললো আমাদের ফ্যামিলিতে তিনজন আছে। I cannot mess up this ordering, right? There is a sense of ordering out here. So in that case, we are going to use the bar diagram as well. তো এতটা হয়ে গেল। এবার নেক্সট স্টেপ আর কি করতে পারি? আমার কাছে এত বড় ডেটা রয়েছে, আমি সবাইকে প্রত্যেকবার এত বড় ডেটাও বলবো না, একটা ডায়াগ্রামও তুলে দেখাবো না। আমি কি করতে পারি? একটা অ্যাভারেজ বের করতে পারি। করে সবাইকে বলতে পারি। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ, সে উই হ্যাভ আন এক্সাম্পল অফ কোয়ালিটেটিভ ডেটা। এ ক্যাটাগরিতে রয়েছে এ জোন, বি ক্যাটাগরিতে রয়েছে বি জোন, আর সি ক্যাটাগরিতে রয়েছে সি জোন। অ্যাভারেজ ক্যাটাগরি কি? নট পসিবল টু বের, কারণ আমরা এ ক্যাটাগরি প্লাস বি ক্যাটাগরি প্লাস সি ক্যাটাগরি যোগ করতে পারি না। আন্ডারস্টুড? দিস ইজ নট পসিবল। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, say I ask people what their educational qualifications are. Illiterate say 30 people, class 10 pass say 20 people, 12 pass say 30 people, graduate say 20 people, and higher say 10 people. What is the average educational qualification? We cannot figure out. That is not possible out here. So what can we do? We can do absolutely nothing about it. তো এখানে বক্তব্য যে কোয়ালিটেটিভ ডেটা can only have a frequency distribution and diagrammatic representation. আর কিছু হয় না, আর কিছু করা যায় না কোয়ালিটেটিভ ডেটা দিয়ে, ব্যাস এই দুটোই করা যায়। কিন্তু when it comes to quantitative data, কোয়ান্ট লিখলাম শর্টে, তাদের জন্য এই দুটো তো করাই যায়, প্লাস
মিন মিডিয়ান মোড বের করা যেতে পারে, এসডি বের করা যেতে পারে, রেঞ্জ বের করা যেতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা। বোঝা গেছে? when we are dealing with numbers তখনই আমরা মিন মিডিয়ান মোড এসডি এগুলো বের করতে পারি। এবার কোয়ান্টিটেটিভ ডেটার এবার মিন মিডিয়ান মোডটা শেখা যাক আজকে। For example, I have 10 data points. We want to find the average. What will we do? This is the formula for average. আচ্ছা, যদি ফ্রিকোয়েন্সিস থাকতো তাহলে কি হতো? এখানে কি করতে হচ্ছে আমাদের? দুবার করে a1টা যোগ করতে হলো, a2টা কতবার যোগ করতে হলো? 3 বার। তারপরে এগুলো সব একবার করে রয়েছে। ঠিক, এখানে এটা লেখা যায় 2 into a1 plus 3 into a2 by 2 plus 3 plus এক এক করে 10 অবধি। টোটাল 13। তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি মিনের ফর্মুলা হলো 1 by summation fi summation xi fi, যখন আমাদের কাছে ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা থাকবে। 10-এর জন্য আমি এক্সাম্পল দিই, 10-এর জন্য রয়েছে 2, 20-এর জন্য রয়েছে 3, 30-এর জন্য রয়েছে 4। তাহলে অ্যাভারেজ কত আসবে? ঠিক, এটা হলো অ্যাভারেজের ফর্মুলা, কোনো সমস্যা নেই, অ্যাভারেজ তো পেয়ে গেলাম। তাহলে আমাদের নেক্সট ডে মিডিয়ানটার প্রয়োজন পড়লো কেন? মিডিয়ানের প্রয়োজন পড়লো কেন? মিন তো হয়ে যাচ্ছিল, মিন দিয়ে কাজ চলে আসলে মিডিয়ান কেন শিখতে যাবো আমরা? কেন শিখতে যাবো? একটু কেউ মাথা লাগিয়ে একটু বল দেখি। তার জন্য আগে বলি হোয়াট ইজ মিডিয়ান। Median is the positional average or positional center. How do we find that? We have a data point, we have a data set. Firstly, we arrange that, and then we try to find the middlemost values, like the values which have equal number of values lesser than it as equal to the number of values greater than it. ठीक? A number लिखी। ছয়ের থেকে ছোট রয়েছে দুজন, ছয়ের থেকে বড় রয়েছে দুজন, তাহলে মিডিল মোস্ট ভ্যালুটা আমরা খুঁজে বের করি, দ্যাট ইজ মিডিয়ান। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? প্রয়োজন বললো কেন? Why do we need the median? For one reason, to determine and get rid of outliers. আমি একটা গ্রামে গিয়ে সার্ভে করে জিজ্ঞেস করলাম যে তারা দিনে কত গ্রাম করে চাল খায়, কত গ্রাম চালের ভাত খায়। মোটামুটি ধর 10 জনকে জিজ্ঞেস করেছি। হোয়াট এভার বি, 9 জনের থেকে জিজ্ঞেস করেছি তারা কত গ্রাম করে চাল খায়। ইজ দিস বিলিভেবল? ইজ দিস নাম্বার বিলিভেবল?
কেউ একদিনে 3 কিলো চাল খেতে পারে? কিন্তু আমি যদি এখন অ্যাভারেজ করতে যাই কি হবে? ঠিক? This will cast a very big effect on the mean. It will. The average will go up much higher than what it should have been. এবার মিডিয়ান বের করে দেখি কি হয়। 100, 120, 150, 200, 220, 250, 300, 3000। মিডিয়ান কোথায়? 1, 2, 3, 4। This is the median. Effect করতে পারলে আউটলায়ার। So this is where we need the median. Understood? আরেকটা জায়গায় প্রয়োজন পড়ে। আমাদের হাতে এরকম ডেটা রয়েছে, we can find the mean out here. Mean easily findable. এবার পসিবল? পসিবল আর মিন বের করা যাবে এখান দিয়ে? আরো ইয়ে করে দিই, আর পসিবল মিন বের করা? এই দুটো কেসের জন্যই মিডিয়ান ইউজ করা হয়। when they are open class intervals তখন we are going to use the median. যখন if there are outliers, visible outliers, then we are going to use the median. Understood everyone? এবার মিডিয়ান বের করতে হয় কি করে, সে তো ফর্মুলা বলেই দিচ্ছি। প্রথম কাজ মিডিয়ান বের করার জন্য যেটা করতে হয় সেটা হলো ডেটাটাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। কারণ পজিশনাল সেন্টার বের করার জন্য ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট কিছু তো একটা করতে হবে। করলাম। আমাদের এবার দেখতে হবে ওটার মধ্যে কতগুলো ডেটা পয়েন্টস রয়েছে, সেটা কি অড না ইভেন? Why do we need this? Because odd number cannot be divided by 2. তো যেটা হয় সেটা হলো, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, 2, 4, 6, 8, 10। নাম্বার অফ ডেটা পয়েন্টস 5 cannot be divided by 2। তো তাহলে যদি আমি কমিয়ে দিই তার থেকে, তাহলে এটি ক্যান বি ডিভাইডেড বাই 2, কারেক্ট? সেই জন্য ফর অড ডেটা, ফর অড নাম্বারস উই আর গোনা ডু n minus 1 by 2 th ভ্যালু। অড নাম্বার ছিল 5, এখানে n প্লাস, সরি, অড নাম্বার ছিল 5, 1 বাড়ালাম, 6 হলো, বাই 2 থার্ড ভ্যালু। আন্ডারস্টুড? কিন্তু যেই মুহূর্তে অড হয়ে যাবে ওরা 2 দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে, তাহলে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, এই একটা গ্রুপ, এই একটা গ্রুপ, মাঝখানে কোনো জায়গা নেই, কারেক্ট? তখন কি করতে হয়, এই দুটোকে অ্যাভারেজ করতে হয়। তাহলে ইভেনের জন্য কি হবে, অ্যাভারেজ অফ the n by second, n by 2th and n by 2 plus first values. Understood? হয়ে গেল মিডিয়ান। এবার এই ফর্মুলাগুলো তো সবাই জানে, কেন ইউজ করতে হয় সেটা জানা উচিত। আচ্ছা, আর একটা সিম্পল জিনিস আছে, মোড।
মোডের কি কাজ? মোস্ট প্রবাবল ভ্যালু বা মোস্ট ফ্রিকুয়েন্ট ভ্যালু বের করা। তিনটে রোগ, 20 জনের এ রোগটা আছে, 30 জনের বি রোগটা আছে, 10 জনের সি রোগটা আছে। আমি এখানে বের করতে চাইতেই পারি কোন রোগটা সব থেকে বেশি প্রবাবল, সেখানে মোড আসবে। আন্ডারস্টুড? সো when can we find mode? Only in case of frequency data. Whenever there is a frequency data, only then can we find the mode. এবার একটা অঙ্ক করা যাক, করে ইতি করি। দশজন মানুষের ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার দেওয়া রয়েছে, মিন আর মিডিয়ান টুকুনি বের করে দিতে হবে, তাহলেই ক্লাস শেষ। কিন্তু করেটা তোদেরই দিতে হবে, আমি তো করছি না। মিন আর মিডিয়ানটা বের কর, যোগ করে 10 দিয়ে ভাগ কর, অ্যারেঞ্জ কর, মিডিল ভ্যালুটা বের কর, ইতি কর ক্লাসটা। এখানে ফ্রিকোয়েন্সির কোনো জায়গা নেই, তো নর্মাল যোগ করে যা হবে সেটা ভাগ করতে হবে। কত হচ্ছে? 80.4 আসছে, তাহলে তাই আসছে। 81 আসা উচিত, বাট ওকে, 80.4 তো 80.4। মিডিয়ান বের করা যাক, মিডিয়ানটা বের করা যাক। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, পরীক্ষার হলে আমি এখন জাস্ট এক্সপ্লেন করছি, পরীক্ষার হলে নিশ্চয়ই জাস্ট যোগ করে দেখিয়ে দিলে ফুল মার্কস কেন কিছুই পাওয়া যাবে না, হার্ডলি আধা মার্কস দেওয়া হবে। মিনের ফর্মুলা লিখতে হবে, এই ফর্মুলাটা যেটা জেনারেলাইজ ফর্মুলা, এটা না লিখলেও চলে, কারণ হলো আমরা ফ্রিকোয়েন্সি টাইপ ডেটা পাইনি হাতে, আমরা নর্মাল ডেটা রয়েছে, তো সেটার জন্য এই ফর্মুলাটা আমাদের লিখতে হবে। তারপর এবার আমি পুরোটা লিখলাম। এরকম ভাবে করলে তবেই পুরো মার্কস পাওয়া যাবে, নইলে দেওয়া হবে না, কিছু করার নেই। এবার মিডিয়ানটা বের করা যাক।
মিডিয়ান বের করা যাক। লেটস অ্যারেঞ্জ দ্য ডেটা। সবথেকে ছোট কে রয়েছে? তারপর $81, $83, $84, $81, $83, $84 আর $90, $95। এবার মিডিয়ানটা বের করার জন্য কি করতে হবে? 10খানা ডেটা পয়েন্ট রয়েছে, মানে ইভেন 1 2 3 4 5, এটার অ্যাভারেজ বের করতে হবে। বা 10টা ডেটা পয়েন্ট রয়েছে, মিডিয়ান বের করতে পারবো আমরা। আর মোড, এটার মোড কি হবে? যার ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি সেই হবে মোড। কার ফ্রিকোয়েন্সি এখানে সবচেয়ে বেশি আছে? কারেক্ট। এর ফ্রিকোয়েন্সি 1, 75 এর ফ্রিকোয়েন্সি 2, বাকি সবার ফ্রিকোয়েন্সি 1, তাহলে মোড কে হবে? 75। ঠিক। আচ্ছা, এখান থেকে একটা জিনিস বলতে পারি, মিন ইউনিক, মিডিয়ানও ইউনিক, কিন্তু মোড সবসময় ইউনিক হবে, কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। এই ভ্যালুটা যদি 83 আসতো, হতো দুখানা মোড। মোড মাল্টিপল হতে পারে, মিন আর মিডিয়ান ইউনিক হয়। এত দূর বোঝা গেছে? এত দূর বোঝা গেছে সবার? হোপফুলি। এবার জাস্ট লেট মি টিচ ইউ অ্যানাদার থিং। জাস্ট একটাই জিনিস বাকি আছে, তাহলে এটা শেষ হয়ে যায় চ্যাপ্টারটা। y is equal to x plus b একটা লাইন টানলাম আমরা, এক্সাম্পল দিচ্ছি। তো y বার কমা x বার এই পয়েন্টটা ওই লাইনের ওপরেই পড়বে, পড়বে তো। তো বেসিক্যালি এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি? মানে দুটো ভেরিয়েবলের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা রয়েছে তাদের মিনদের মধ্যেও সেম রিলেশনশিপটা থাকবে। এটা ইউজ কোথায়? আমাদের ডেটা দেওয়া হয়েছে, এর অ্যাভারেজ বের করতে বলা হয়েছে। ক্যালকুলেট করে নেবো আমরা, ক্যালকুলেট আমরা করে নেবো। তাও তো 50-এর গ্যাপ দেখিয়েছি, আরো কমিয়ে দিচ্ছি। তাহলে মুখোমুখি অ্যাভারেজ হয়ে যাবে, হয়তো এই ক্ষেত্রেও হয়ে যাবে, আরো বড় হলে হয়ে যাবে। কি করব? ডিফাইন করবো y is equal to x minus 1100 divided by 60।
ডিফাইন করলাম, এবার দেখি কি হয়। এটা তো এক্স ছিল, তাহলে ওয়াইটা কিরকম দেখতে হবে? হাউ উইল দ্য ওয়াই লুক লাইক? 0 minus 60 by 60 minus 1 minus 120 by 60 minus 2 1 2। এবার অ্যাভারেজ বেরিয়ে যাবে, এবার অ্যাভারেজটা বেরিয়ে যাবে। যোগ করলে কত আসছে? 0 0 1 2 3 4 5 ডিভাইডেড বাই 5 ইজ ইকুয়াল টু 0। আমি কি বলেছিলাম? এই সেম রিলেশনশিপে এটাও বিলং করবে। বসাই। হ্যাপা হলো বানাতে, মিনটা ইজিলি বেরোলো। তো এই প্রপার্টিটা একটু মাঝে মাঝে কাজে লাগতে পারে, যদি পরীক্ষাতে বাজে ডেটা আসে এবং ডেটা দেখে মনে হচ্ছে যে মোটামুটি ইকুয়ালি গ্যাপে বেড়েছে, বা ইকুয়ালি গ্যাপে না বাড়লেও মাল্টিপল গ্যাপে বেড়েছে, তখন আমরা এইটা ইউজ করে নেব টু মেক আর কমপ্লিট ক্যালকুলেশন ইজিয়ার। আন্ডারস্টুড?